Hi everyone, welcome to the TheraFIRE Podcast. My name is Camille. And I'm Daryl. We are now here at Valles Caldera National Preserve in New Mexico. We will tell you all about it when we do the vlog for Your this. travel vlogs, the travel yes. vlog. So today, welcome to Season 2, Episode 1. We're very excited. We can't believe na may Season 2 ang TheraFIRE Podcast. Anyway, our guest today is an architect. She's based in the Philippines and she's working under a firm. Her name is Miss Irene Tayamora. And in our conversation with her, we will touch on different topics regarding financial independence and life in the Philippines, like the fate of your employment, the job security. Also, we will discuss about sandwich generation and how to design your financial blueprint. Very applicable because our guest is an architect. Yes, so let's hear from our conversation. Irene. Hi, Miss Irene. How are you doing? Hi! I'm alright. Energized ng umaga. Oo nga, aga-aga niyo Aga, pong oo gising, nga. ha? Ano po ba kayo member ng Yes. 5 a.m. club? Of course. Kami din! Ako, reluctant member. Hinatak niya ako. Habit Oo. man siya, sabi ko. Important habit yan ng mga millionaire. Diba? Nabasa niyo po ba Pasimulan yung na Robin natin. Sharma na book? Kaya kayo nag 5 a.m. club? No. Pero sa mga videos ako, kumaano kay Robin Sharma. Videos ni Robin Sharma. I read his book, kaya talagang desidido akong 5 a.m. Sige. I'll read this book soon. Wait, may tinatapos pa ako eh. Okay, maybe next one. Okay. So to start off the podcast, can you introduce yourself the way you want to be introduced? Okay. Hi, everyone. I'm Irene Tayamora. I'm an architect, and I started learning about fire way back to 2018 and decided to start my fire journey way back 2019. And right now, I am full-fledged member of fire. Good. Member din kami na same group, ng same Facebook group. At doon namin siya nakilala. So how did you come across financial independence in 2018? So, first of all, mahilig na akong magbasa-basa and makinig ng mga podcasts and read about blogs regarding personal finance and economy in general, anything about that. Diba? So, yeah, I come across the video with Irene. I forgot the title of the video. It's a talk that he made, and he was telling the audience about his fire journey, how it started, and ganyan. So that was my first encounter with fire. And of course, may mga things din sa buhay ko na push me towards fire. Like yung wala nang faith sa employment and yung sobrang rigor and stress sa trabaho that I was thinking, I can't put up with this when I'm 50 or 55. I just cannot. Nabanggit niyo po yung yung wala na kayong faith sa employment. May mga nangyari po bang circumstances kaya biglang naging ganun? Yeah, so meron. So since I'm in the building industry, I was working in Makati way back in 2008. So, of course, you all know what happened in 2008. Nagkaroon ng financial crisis, diba, sa US, housing financial crisis, mortgage, something to do with that. And natamaan kami, yung company namin. So, ang layo namin, diba, we're in Asia. Pero, diba, yung latay nun. Nag-ripple papunta dito. Nag-ripple siya. So, because our company is taking projects from abroad, so those projects dried up. And the company, or the one that I was working with way back to 2008, they had to retrench people. So, little by little, first the Department of Structural, nakita ko yung mga tao nag-iiyakan na.
mechanical, and then our team was called to the conference room. And so it began sa aming department. And noong 20, I think it was 2013. Yeah, it was 2013. Na-involved naman ako sa illegal retrenchment. So this company that I was working with, they retrenched me with no legal basis. So I had to go to NLRC, file a case, and luckily the judge sided with my case, and I was compensated, but it wasn't much, just enough to cover the attorney's fees and everything. Ganun. So, ang economy ngayon, the world today, when it comes to employment, hindi na talaga siya stable. Wala nang ganun, wala nang stable na job. Kasi anytime it can go, di ba? It can go to a person living on the other side of the world who is much cheaper sa salary, or for some reason, di ba, matunaw na lang talaga yung position as acquisitions and mergers. Maraming ganun na cases. Di ba? So, I think na when you're fired, meron kang lakas ng loob, di ba, na even if I quit my job or I lose my job today, I know I will be fine because I have that ability to live, di ba? I have this another source of income that will support me. Nung nangyari po ba sa inyo yung mga challenges na yon, did you at least, meron po kayong margin, meron ba kayong savings to support you, or medyo nahirapan po kayo na makalagpas doon sa mga challenges na nangyari sa inyo with regards to your employment? So luckily, maipon na rin talaga akong tao because my mother drilled that in my mind, like, mag-ipon ka. So noong 2008, nakapag-ipon ako. Maliit lang siya, pero na-manage ko siya ng maayos. In such a way na hindi ko na kailangan manghingi pa sa family members. And napagulong ko na lang yung pera. And eventually, nakapag-ipon ako ng enough para makapag-review. Kasi medyo mahal din na review sa board exam. So ginamit ko siya until makahanap ako ng isa pang job. Ganun. So emergency fund really ako. Life-saving. Noong 2013 din, yung second job ko yung na-retrench ako illegally. Yung nagamit ko rin siya to hire a lawyer. Diba talaga so, Diba pag diba? And just imagine if I did not have my emergency fund. How can I defend myself? Yeah. There's no way I can. You will just let it slide. Yeah. You're gonna ask money from other people or from you'll go into debt maybe. Alam na hindi naman kayo napakasok pala kahit na may ganong challenges na nangyari sa inyo. No, kasi I genuinely have a positive outlook. Although, of course, there are times na nalulungkot pa rin na why did this happen to me? I don't deserve this. Malungkot naman talaga natin. Pasok ka na lang, biglang pala, no? Yes, the first time I was retrenched, it really hurts. I can't imagine, like, what did I do wrong? They said that first in, first out. Last in, first out. But I was in the middle of the pack. And I know I'm not the worst performer. So I guess ganun lang talaga. Sometimes it's when it's your time, it's your turn. So yeah, when the first time ko ma-retrench, it hurts. I cried when I went back home. I can imagine. Siyempre, nagpe-perform po kayo ng well sa trabaho nyo, kung ano yung deserve ninyo, and then kaya good news na nakuha niyo naman yung deserve ninyo. Hindi man ganun kalaki, pero at least na-compensate kayo na you're in the right. Yes, di ba? So kung hindi, di ba, if I didn't have that money, di ba, to hire a lawyer, and dun sa first job ko na retrench, I didn't have the money to apply for the board exam, diba, for the review. And hindi ko alam saan ako pupulutin na yun. So, emergency fund. It's really, really life-saving.
So, kamusta po yung life niyo before FI? Like, before niyo napanood yung video ni Pete Adani, nag-iipon na, I know, nag-iipon na talaga kayo nun eh. Pero may mga strategies na ba talaga kayo na ginagawa that time? Were you investing? Were you doing increasing your savings rate? Yes. So, before FIRE, nung first job ko, second job, nag-ipon lang ako and wala akong target, wala akong aim, walang goal. Basta ipon lang. And dumating ako sa point na I remember asking my brother, ano bang gagawin sa buhay? Parang ganito na lang ba paikot-ikot? May ganon. I kind of blurted out that way. Tapos sabi niya, gano'n naman talaga ang buhay eh. Kinumpare niya sa farmers. Farmers harvest, and then they plant again. They harvest, they plant again. So, basically gano'n. Sabi ko paikot-ikot. Then, nabasa ko na rin yung Rich Dad, Poor Dad. Pero wala siya kasing concrete, step by step. Yeah. Paano mo gagawin, itatakal yung buhay mo. Hindi siya katulad ni Dave Ramsey na may baby steps. Saka si Rich Dad, Poor Dad, yes, maganda siya. Pero, medyo malaki yung concept na mahirap i-chop at i-personalize sa buhay mo. So parang pag-iisipin mo, so paano ko ito i-apply sa buhay ko? Diba? So naisip ko na rin, bibili ba ako ng bahay? Paparent ko. Diba? Hindi pa din. Hindi pa rin. Nabasa ko yung book ni Francisco Colaipo. So 2 books yun, yung ate ko yung bumili. So medyo pa din, hindi pa rin siya concrete para sa mind ko hindi pa rin siya step by step na kung saan mabibigyan talaga ako ng sabihin natin financial goal. I remember reading that na yung sa compounding interest, sabi niya, if mag-ipon ka ng pera at mag-compound ito 12% a year, ganito yung mangyayari for the next 20 years. Tapos, binabasa ko yung libro, so sana ako mag-i-invest para makakuha ng 12%. Wala. Oo nga naman. Wala siyang sinasabi. Yeah. Wala siyang sinasabi na ito yung mga choices mo para makakuha ka ng 12%. Ito yung pero parang gano'n. So, saan? Sinasabi lang, ini-illustrate lang nila yung concept ng compounding. Pero paano ko siya apply sa buhay ko, di ba? So, basically, habang tumatagal yung journey ko sa personal finance, nagkakaroon ng clearer goal. Ganon. So, hanggat sa na-steer ako sa life is nudging me or steering me in some path that put me here. Ganon na naging journey ko. So, paano nyo po nalaman yung mga specific steps? Sabi niyo nga kasi, binabasa ko tong books na tungkol sa finance, pero hindi clear. How did you manage to find out kung ano yung mga steps na kailangan nyo gawin personally? So, first of all, personal finance is personal. So, para lang din siguro to sa akin, i-connect ko ulit dun sa sinabi ko na life will nudge you into things or instances or events that you will eventually say, I can't take this anymore. Hindi ganito yung gusto ko. Diba? Ganito yung gusto ko. Ganon. Kasi pag mas bata ka pa, early 20s, parang YOLO, hindi mo pa talaga technically alam kung ano yung gusto mo talaga sa buhay. Diba? Minsan, sunod na lang ng sunod kasi hindi mo alam yung gusto mo. Oo. Minsan ganun lang. But then, when, pag medyo tumatanda ka na and may nangyayari sa buhay mo and everything, mas mas nag-steer yung path mo sa ganitong lugar. Ganyan. And then, you find out in yourself na, hindi pala ganito yung gustong buhay. Hindi ko gustong magtrabaho ng 8 a.m. hanggang 3 a.m. PM pala. Akala ko PM. Nangyayari sa amin yan. Architectural firm. At sa trabaho ko, sa office ko ngayon nangyayari yan. Tama na ba kayo doon sa office? Hala, 8 to 3. Nasak ba kayo? Akala ko PM po yung nasabihin niyo. Holidays? Holidays, papasok ka? Weekdays? Minsan even 5.
May ganon. Oh my 3 a.m., God. minsan 4 a.m., minsan ganon. Tapos hindi mo Oo. pa alam kung magsistay ka dun sa company na yun ng matagal or biglang goodbye na naman. Oh gosh. Diba? So, Nakakatakot. ayun. So, habang yun na rin, sa pagiging architect ko, mas makaka-find out mo na, oh gosh, nobody told me na ganito pala ang trabaho. Patayin sa architectural firm. Ganon. So, nobody tells you that eh. Kasi nakikita mo lang palagi, oh, ang architect. Ito, Guggenheim Museum, diba? Yung mga magagandang, Empire State Building. Pero yung pagod, yung stress na pinut up ng engineers, architects, and everything para lang maitayo yun eh. Yun ang medyo nakakalimutan ng mga tao na ang dami ng puyat para dyan. Behind the Para scenes. makumpleto lang yung building na yun. Mm-mm. Ayun. So, yun yung other side ng trabaho na hindi nakikita ng mga tao. So, syempre, habang tumatagal ka nga, tumatanda ka, maiisip mo, sustainable pa ba to? Kaya ko pa bang gawin ito? What if I'm 45 and I'm 50 and 55? Hindi na. Diba? So, yung little by little, life will nudge you and make you realize na, is this really what you want? Diba? And then you'll answer, no, it's not what I want. I love architecture, pero hindi ko gusto yung gano'n na working environment. 8 a.m. to 3 a.m. Pero, oo. Hindi naman siya nangyayari everyday. Okay. Pero may instances talagang patayan talaga na sunod-sunod. Ilang buwan kami gano'n. Ayun, so, ako. Ayun po. Ano yung mga first few steps na ginawa nyo after realizing na this is not the life that I want? Did you quit your job or, for example? Increase savings, invest? Ano po yung mga steps? So yung mga steps na ginawa ko is, hindi ko muna kunit yung job ko. Kasi ganun din naman eh. If I go to another company, maybe it would be much worse. Diba? Kasi basically ganun ang sistema sa sa architecture engineering. First step is, well, since tumagal-tagal na ako sa company, nagkaroon ako ng higher compensation, sinave ko. Hindi ako nagtaas ng aking living standards. So, dati nag-isip na ako, should I buy a car? Should I go this and there? Hindi ko siya ginawa. I still maintained a humble, this humble abode, ganyan. And, ayun, talagang pinush ko sa mataas na savings rate. And of course, pinush ko rin yung mas taasan pa yung emergency fund ko. So, ganun, gradually lang. Hindi ko makaabot ng desired level ko sa ngayon. Ganun lang. Hindi naman siya yung super steps na like 1 and 2 ganyan. Pero, ganun na siya. Unti-unti lang. Hindi naman talaga shocking o deep yung mga changes na talagang pati kayo na kumbaga na-shock kayo sa mga pinalano nyo. So hindi nyo masyadong hindi kayo deprived kumbaga. Wala naman. Hindi naman ako yung gano'n na sobrang laki ng step na ginawa. Kasi basically nandun na rin naman sa akin kasi yung the savers, pangalan nito, yung aking habit, savers habit. So, I just need to invest. Ayun. So, sa investing is, ganun din nagsimula rin ako sa very conservative, super conservative, as in time deposit, conservative. Ganun. Then eventually, nag-nudge ako sa, isa pang, conservative na money market, then eventually bonds, parang ganun lang. Parang medyo mabagal yung aking flow. Pero, as I go, mas nagiging nag-notch up sa what do you call this? Yung risk appetite tumataas. Ganon. So, bonds and then, stocks na talagang, nagpa-fluctuate every day. So, basically, ganon. Ganun ang ginawa ko. Oo. Then, ayun, mas nag-steer na ako sa ganon, sa mas mataas ng risk pero mas mataas din ang reward. But then again, hindi ko pa rin kinakalimutan na dagdagan yung aking emergency fund even until now. Okay. Dagdag lang ako ng dagdag kasi anything can happen, diba? Ayun, basically yun lang. Hindi naman ako yung super laki ng drastic step na ginawa.
Hanggang dahan-dahan ako na nag-change. Sa tingin ko, very helpful yung naging experience niyo with regards to gradually increasing the amount of risk that you can take sa ibang tao. Because yung ibang kasi ang usually na advice is stocks agad. Pure stocks, mabata ka pa, invest mo dyan lahat. It will, kahit mawala, okay lang yan. Pero sa inyo, unti-unti, talagang conservative, hanggang doon sa very medyo risky na. Kasi you learn along the way na nandun ka sa conservative side, nalalaman na, nag-i-increase naman pala, pwede i-try ko yata itong kasunod. So, pag nalaman ng mga tao na pwede naman palang ganyan, mau-open sila na, pwede ko naman palang gawin yan ha. Hindi naman kailangan all in ako na high risk. Pero Yes. I'm actually kasi curious kung kunwari po ngayon, alam niyo na okay pala mag-invest agad sa stocks. Kunwari, yung 2020 Irene, sasabihin niyo po ba sa 2008 na Irene na okay, mag-invest ka na sa stocks? Or sasabihin mo sa kanya, no, just do what you think is right at the moment? Kung alam ko ngayon, kasi 2008 yun eh. Diba? Bumaba yung stock, tapos tumaas siya. Ay, di sana, triple na yung ano ko ngayon. Yung talaga hindsight network, diba? So, maganda bang ipayo niya sa sa mga bagong magsisimula pa lang na okay na, mag-invest na kayo sa stocks kaysa dun sa gradual. Tingin niyo mas maganda pa rin yung gradual? Depende talaga sa risk tolerance ng isang tao yan. Kasi mas sasabihin mo sa kanya, bata ka pa, you will survive a lot of market downturns. Pag nakita mo yung portfolio mo namumula, baka mag-panic eh. Nangyari na rin sa akin yan. Yung una kong experience sa stock is in 2014. Yeah, 2014. So, bumili ako ng Del Monte. Akala ko tataas siya. Bumili pa ako, pataas, nag-dive down. Parang, ang highest na binili ko is 23 pesos. Nag 5 pesos siya. Imagine mo na lang yun. Diba? So, para sa akin, malaking training ground yun eh, na kung saan para na-develop yung risk tolerance ko. Although parang foolish siya na tingnan. Pero hindi ko naman kasi nilagay lahat ng pera ko doon. Parang paano ko lang to eh. Para matest ko ang sarili ko tungkol sa risk. Ayun, so nung nakita ko, okay, namumula na siya, ano nang gagawin mo? Nagpapanik ka ba? Steady ka lang. So hindi naman po sinel yung stock ninyo, no? Eventually, sinel ko siya, pero nung bumaba siya, nagdagdag pa ako. So, nag-even out yung losses ko in yung game. Hindi kayo nag-sell sa bottom? Hindi kayo nalugi naman? Hindi ako nag-sell sa bottom. Bumili pa nga siya. Oo. So, eventually, nung medyo nag-level na yung gain and loss, binenta ko na siya. Ayun. So, I guess, yun yung paraan ko kasi para ma-build yung risk tolerance ko. Yun nga, di ba, personal finance is personal. So, mas sabihin sa ibang tao, okay lang yan, kaya mo yan. Bata ka pa yan. Kung wala sila experience ng gano'n, ipapanik yan. Di ba? So, I guess, kilalanin mo muna yung sarili mo bago ka mag-invest sa mga bagay na ganyan. Diba? So, kasi long game. Long game ang stocks. And long game din ang FIRE. Diba? Hindi ka, siguro swerte yung nakakapag-FIRE ng 1 year, FIRE na sila. Ewan ko kung ano ginawa nila, no? Nakapag-sell siguro sila ng tech business nila, ganyan. Pero sa mga katulad natin, long game to eh. It will take probably some will take 10 years and even longer. Diba? So you have to develop the patience, you have to develop that risk tolerance, you have to develop that mindset na kung saan you should look at your goals. Your eyes should be towards your goals. Hindi kung ano yung loss mo ngayon, ano magpapanik mo lang. Hindi ganun eh. So, yun. Eventually, na-build up yan, tolerance. So, maganda nga po na, kumbaga yung mga rules ninyo regarding investing, saving, gaano karaming emergency fund po, talagang nade-develop niyo siya as you go through the journey. Hindi niyo siya alam from the start. Yung nakita niyo yung downturn, sige, next time, dapat hindi ako magsisell sa bottom, so babay lang ako hanggat mag-even out, which is good. Yeah. I guess as she goes on with her journey, as an architect, dinedesign niya na rin yung sariling financial future.
Right? Yeah, alam mo, tama ka doon. Dito and doon, sa banda doon. Meron kayong financial blueprint. Diba? Oo. Tama si Camille doon, actually. Since an architect is a big picture thinker, Oh, okay. diba? An architect designs two times. First in their minds, second time is in the paper, and eventually yung na talaga execution ng plan, which is the building itself. Pero nagsisimula kasi yung plans sa isipan eh. May concept na kaagad ng isang architect. Nakikita niya kaagad kung anong itsura ng building. So in his mind or in her mind, gawa na yung building. Tapos na siya yung building. Nakikita na niya kaagad, visualize na. Ang kailangan na lang gawin ng architect is ilagay sa paper or sa computer para i-communicate yung idea niya sa clients, sa ibang stakeholders, sa engineers, and sa iba pang contractors and subcontractors. So I guess, makukuha rin natin yung concept na gano'n na if you're planning sa finances mo, you should start with the big picture. How do you see yourself, diba? In the next 20 years. Isipin mo talaga, dapat buo na siya sa isip mo. Then i-chop down mo na lang. Tapos tsaka nyo siya i-build from the bottom. Kasi ganun kami eh. Magsisimula muna kami sa site development plan. Diba? So yung buong site na i-develop mo, ipoposition yung building kung saan maganda yung sikat ng araw, kung saan may wind pattern, i-consider mo yun. So doon ka muna magsisimula sa malaki. Then i-chop down siya sa maliit. Kada floor, gagawa ka ng floor plan. Sa chop down mo na naman sa mas maliit. Kada room. Or hindi naman kada room. May mga rooms na kailangan mong gawin ng details, like toilet. Pag mas maliit na siya, di ba? Yung toilet, gagawin pa yun ng detail. Yung casework, yung mga cabinetry, ganyan. So, diba, lalo na yung kitchen, gagawin niya ng detail. Yung placement ng kitchen sink. So, paliit ng paliit. Ganun ka dapat mag-plan from a huge perspective, paliitin mo. Kasi walang contractor or architect na nagsabi, sige, bili tayo ng pako, ng CHB, ng rebar. Tapon mo yan lahat dyan sa site. Bahala na yan. Kaya na yan, diba? Kabla, ganyan. Oo. Sige, hukay lang kayo ng hukay dyan. Sige, excavate na excavate. Tingnan natin kung anong mangyayari. Diba? Makakatayo rin tayo ng building. Bahala na si Batman after. Oo, kasi pag ganun tayo mag-approach sa personal finance, and basically sa buhay natin, simula pa sa maliit, then eventually palalakihin mo. Hindi siya mangyayari kasi wala kang end goal. Diba? Sabi nga naman ni Stephen Covey sa kanyang 7 Habits, begin with the end in mind. Diba? So, ganun ang natin, ang way natin sa planning sa buhay, sa finance and everything. Laki muna, yung pinakamalaki, then paliitin mo. Yun siya. Ate Irene, saktong-sakto ang topic natin dyan sa next question ko sa'yo. Okay. Kasi, next question ko is, how does a financially independent Irene look like in the future? Where are you and what are you doing? Kamusta ba ang dinesign mo sa buhay mo, ate? Anong big picture mo? So, oo. Ako kasi, I'm leaning towards, mas gusto ko na maging entrepreneur. Ganon. So, hindi ko pa rin naman bibitawan yung architecture kasi we can still be an architect and be something else eh. Diba? So hindi yan siya deviation. Parang dagdag lang siya. Gusto ko i-venture yung world ng entrepreneurship. Na kung saan, doon na siya mag-a-align sa fire ko. Kasi alam mo, diba, alam naman natin ang entrepreneurship. Walang kasiguraduhan dyan eh. Diba? Sabi nga nila, 9 out of 10 businesses fail. So, what if meron kang paraan na kung saan hindi ka naman mga problema, kung saan makukuhaan yung living expenses mo, and your energy and your mind will just be concentrated in growing and building the business. Diba? Kasi, ang nangyayari, when people build business, inaasahan nila kagad na kikita sila doon and yun ay magsusustain ng kanilang livelihood. Which is, pag ginawa mo yun, medyo mahirap eh.
Kasi, yun nga, walang kasiguraduhan ng business. What if malugi ka? Saan ka nakukuha ng livelihood mo? Diba? And what if meron kang fire fund na kung saan yun na magsusustain sa'yo, diba? Ng livelihood mo. Then, hindi ka kukuha dun sa business lang pang everyday expenses mo. I-reinvest mo lang siya, palalakihin mo siya. Diba? So, para sa akin, naka-dovetail na maganda siya, maganda yung fire, isabay mo sa entrepreneurship. Dovetail siya na concept para sa akin. Ganun. Sabay niyo po ba ngayon yung ipon niyo for your fire self at saka for your business? Do you have like separate funds for that or? Wala pa for now kasi lang muna ako focus lang muna sa fire. Doon lang muna. Then eventually, pwede rin mag-ipon para sa business. Ganun lang muna. Focus lang muna sa fire. Kung ano muna yung pinaka-urgent, ito muna. Then sumunod na to. Kasi sa business naman, may mga paraan para makapagsimula kayo ng wala. May mga ganun. Or even konti lang yung puhunan. Yung mga ganun. Yung iba nga laway nga lang ako. Yoma. That's true. Meron na po ba kayong naisip in mind the business o in the future pa? Ano na lang muna yan. Sa future. To be announced. Wag mo sabihin. Hindi ko muna i-announce. Naniniwala ako dyan na huwag mo na i-announce kasi naudlot. Oo. Yes. Although, meron din akong, siguro i-announce ko na rin dito, pero hindi sa business. I'm coming up with a blog, ang website na kung saan dedicated siya sa fire movement ng Philippines. Ayun. Sabihan niyo para may sama namin sa link. Oo. Sige. Under development pa siya. Oo. So, under development pa siya, no? So, andun kasi ako sa stage dati na kung saan, so searching pa ako, no, tungkol sa fire. So, ang nababasa ko kadalasan is tungkol sa Amerika. Diba? Which is, alam ko na sabi na rin ko ni Sir Ken, pareho kami ng sentiments, in-interview rin siya ni Fitz de la Fuerte. Pareho kami na naging sentiments in such a way na ang binabasa niya at ako tungkol sa fire movement ng US. Paano mo i-apply to dito sa atin? Diba? So, yun ang magiging concept ng blog on website na kung saan, adaptation siya dito sa Philippines. Basically, yun lang muna marireveal ko. Meron na po ba kayong ginagawang way to educate kahit lang yung family po niyo or friends regarding FI? Or alam ko nagko-contribute po kayo sa FIRE Movement Philippines na blog? Na Facebook page. Na Facebook page pala. Yeah, yun. So, nagko-contribute din ako doon sa Facebook page. Pero regarding sa family, babalik ulit tayo din sa napag-usapan natin na medyo mahirap makipag-usap sa family when it comes to money. Diba? And, nung last year, diba, so yung sis ko, medyo nahirapan siya sa finances niya after sa kuya ko nagka-COVID. I encouraged her to invest or save up in NP2. Then parang kailangan ko pa talagang sabihan talaga siya na talagang yung parang sell it hard selling. May power team ka rin ba nun ate? Wala na ba? Para lang na-convince siya na mag-invest sa isang parang virtually safe. Napaka-safe na talaga nito, no? Very low risk. Diba? So, medyo mahirap makapag-usap sa family. Maski ako din, mahirap makapag-usap sa family regarding that. Kasi parang magkakaroon tayo ng tendency na baka isipin nila sinasaway natin sila sa gastusin nila, or pinagbabawalan, or alam mo yun, pinakikialaman. Ayan. So, pero little by little, tinatry ko rin siya i-educate. Kasi usually, at their time naman sila, parang tayo lang ba yung mag-plant ng seed in their time, pag na-realize nila, kung ba hindi naman natin talaga ma-force kahit na yung mga nagpa-follow sa amin, yung mga family namin and friends, they know what we're doing,
pero hindi naman natin mako-force sa kanila na gawin. Yes, oo, tama ka dyan. And I guess yun na nga you can teach them anything. You just have to show them. Yes. Diba? You can teach anybody anything. You just have to show them. And pag nakita nila, effective naman pala yung ginagawa. Kasi Probably, pag sabi ka din ng sabi, they get annoyed. Diba? They get irritated with you. So, mablock. Masyadong preachy. Oo, masyadong preachy. Yung maganda na lang yung preachy. Walk the talk, gano'n. Yeah, oo, diba? Yung parang tahimik ka lang, so lang susurprise ka lang sila. Uy, ano ka na? Ganyan-ganyan ka na. Diba? And then from from there, dun sila magtatanong, how did you do that? Can you teach me how? At least open. Mas maganda. It's better if other people would ask, diba? Kaysa yung tayo yung magsisimula mag-open up ng topic. Kasi, diba, sabi nga naman sa Bible na seek and you will find, knock and it will be open. Ano nangyayari kasi sa verse na yun? Tayo dapat, sa sarili natin, meron dapat longingness na humanap ng answers. Diba? Hindi pwedeng answers ang darating sa'yo. Ikaw dapat, sa sarili mo yung maunang maghanap. You should seek, you should ask, diba? You should knock. Ganun. So, if ever somebody would ask me about fire, I will teach them. I will show them how to, ganun. Pero I would never impose anything to anyone. Kanya-kanya naman din. Personal finance. It's personal. Yeah, oo. Do you think there are beliefs po sa Philippines in general na advantageous or limiting on the other side into reaching financial independence aside po sa mga sinabi ko kanina? Advantageous and limiting. So, doon muna tayo sa advantages. Pareho to actually. Two sides of the coin. Advantages is yung pagiging family-oriented natin mga Pilipino. Kung saan, we never leave anyone behind. Ganun tayo di ba? So, pag nakita natin yung kapamilya natin ng hirapan, we would offer them help. Even shelter them, or, give them aid. Diba? Yun ang kagandahan sa Pinoy. Yun nga rin lang, yung hindi din maganda sa Pinoy. Diba? Na kung saan minsan, sumusobra na rin yung help. Na kung saan minsan, sobrang pagmamahal din natin sa family natin, abuse na nangyayari. Diba? And nagiging unsuspected enablers na ang nangyayari na akala mo, help pa ito, yung pala, ine-enable na yung mga relatives na sabihin na natin maging dependent, maging tamad, diba? Kasi nag-expect na lang sila ng ayuda kada buwan o kada quarter. Diba? So, I think, yun ang culture sa atin na maganda, at the same time, nakakasama siya. Maganda na we help each other, we don't leave anyone behind, and at the same time, hindi din siya maganda kasi nagiging abuse ko siya, some form. So it's like it's a double-edged sword, pero kailangan siguro ang way para maayos yun is to balance the amount of help. Mm-hmm. Or maybe just teach them how to do it. Right? Yes, oo. So doon na rin tayo maglulook na kung saan, how do you communicate money to your family, So dapat magkaroon ng open mind, diba? And eventually, it's not just to talk. You really have to walk the talk. Kasi kung iba na nakikita nila, kasi sabi mo I'll never believe. Sabi mo wala kang pera, bakit Diba? Diba? Bakit ka nandyan sa abroad, nagbabakasyon? Sabi mo, wala ako. Sabi ko, nagtitipid ka. Bakit ka bumili niyan? Sabi mo, hindi, miles lang to. Naipon. Pero may ako na ganyan na may nabasa akong libro. I just forgot where I read it. Parang merong yung sa lighthouse, yung taga-sindi sa taas. So, ang nangyari, yung mga kapitbahay niya, pwede pa hindi naman ng light, ganyan. So, yung isa, wala silang kuryente. So, bibigyan niya ng light. So, hanggang lahat na lumapit sa kanya, tinutulungan niya. Tulong siya ng tulong. Ang nangyari, maraming namatay na tao. Bakit maraming namatay na tao?
Kasi yung light na ginagamit niya, yung dapat gagamitin niyang gasoline, yung pinamimigay niya sa mga tao, yung dapat gagamitin niyang gasoline is for the lighthouse. Para saan ba yung lighthouse? It's to guide people na mga ship, ganyan. So, since pinamigay niya na yung light, yung gasoline to other people, nawala yung purpose niya, nakalimutan niya yung purpose niya. In the end, mas maraming naapektuhan. Oh, wow. That's a really nice story. Very impactful nung nabasa ko yun. Parang, that's true. You have to really know your purpose first before, maganda naman na tumulong ka sa ibang tao. Kaso, in the end, parang hindi mo alam kung natulungan mo ba sila or nagawa mo ba talaga yung purpose mo sa life. Siguro once na that's when you try to really help or assist other people. Parang ganon. Yes, tama. Ang ganda ng story na yun Hindi ko alam yung catch na. Hindi ko alam yun. That links very well sa sinabi niyo. Parang yun talaga yung story niya. I guess, book din siya ni Robin Sharma. Yung nabasa, doon ko rin siya nabasa. Yung gumawa ng AM Club. That's a different one of the favorite authors ko si Robin Sharma. Different book na yan, hindi yan dun sa book na 5 AM. The Greatness Guide. I'm just not sure. Basta one of the books of medyo nerdy ako. Mahilig din ako magbasa like you. Nice. Alahin ko nga rin yan. Hanapin ko nga rin yung book na yan. So, that's a really nice story. So, tama si Daryl na it-ties up with yung culture natin na kung saan alam mo nakakatulong ka pa, yung pala nakakasama na. Diba? So, I guess yun doon din sa talk or dun sa sandwich generation na presentation yung last week sa group is yun na I also pointed that out na kung saan mas maganda na i-offer natin yung help na kung saan educate them kaysa sa pera. Diba? Sa mga hindi po nakakaalam about sandwich generation, ano po ba yung sandwich generation? How will you define it? So, yung sandwich generation, ang definition niya is supporting your parents and your own family. Yun yung general na supporting financially or even physically. So, meron kang parents, retired na sila, may supportahan sila. At the same time, may kids ka, may asawa ka, may supportahan na rin sila. So, while I was researching my topic, nagulat ako na meron pa siyang subcategories. Meron siyang club sandwich generation. Di ba, pakapal ng pakapal, club na siya. So, paraming party. Sandwich? Ang daming layer. Totoo. Oo. Kasi nagulat din ako na meron palang mga individuals na sinusuportahan pa pati yung grandparents nila. Kaya yung ganon. Yung grandparents, yung parents, and then yung kanilang own family, yung kanilang kids. Then may isa pang variation ng club sandwich na kung saan sinusuportahan nila yung parents mismo nila, then yung kanilang adult children for some reason, and then yung kanilang grandchildren naman. Then ganon. Pababa naman sila. Pababa naman. So, di ba, parang yung layer. So, meron din yung mga open face na sandwich generation. Hindi naman talaga nila, di ba yan? Meron palang menu. May menu ng sandwich. Ano yan yung unang vlog? Kaya yung business. Diba? So, nagulat din ako So, may ganun ng open space na kung saan they also support the people na older than them and younger than them, pero hindi naman sila direct na descendants or ascendants. Parang gano'n. So, maaaring sinusupportahan nila yung elderly aunt or uncle, and at the same time, pwedeng sinusupportahan din nila yung nephew or niece. Pwedeng gano'n. So, in a way, ng sandwich pa rin sila. Kasama pa rin sila din sa media. Diba? Sa Millionaire Next Door. Dang Stanley. I'm not sure kung nabasa mo yun ate. The Millionaire Next Door. Na-share din na siya natapos
Na-share din nila Tinatapos na, yan, diba? yung economic outpatient care. Na binibigay ng mga rich parents sa mga sa mga kids nila na tulong. Oo, parang ang nangyayari is yung mga rich parents, pinaprovide nila lahat yung good life to their kids. So at the end, parang very dependent sila. So, yung mga careers nila hindi maganda, pero yung lifestyle nila sobrang taas. Tapos dependent sila sa parents nila. Na umaabot na to the point na they're just waiting for their parents to die to get the inheritance. Sobrang Diba? It sounds horrible. So you're just waiting for your parents to die. Sounds horrible, but it's true. But it's true, Ang right? nakakalimutan kasi ng parents na gano'n, yung mga well-to-do and rich. It's not really about the money eh. It's about developing the value of your child. Diba? So, dapat, di ako parent, pero naniniwala ako na dapat ang parents, ang isa nilang mission sa buhay para sa kanilang kids is develop your child in such a way that he or she would deliver value to society. And by delivering so much value to society, money will come. It will naturally come. Diba? So, isipin natin na what if ma-develop mo tong child na to into the next great opera singer? Yun yung value niya na naibigay. Entertainment sa tao. Diba? And naturally, darating talaga ang pera eh. Diba? Darating if you put in passion, if you put in work, diba? If you strive hard, darating siya eh. Yung dapat yun, develop value. Diba? So, I guess yun ang nawawala doon sa sinabi niya na akala nila pera-pera lang yung baho doon. Pero nawawala yung value ng tao. Ano yung naibibigay mo pabalik sa society? Hindi lang dapat tayo puro consume ng consume. Hindi lang everything. Dapat may naibibigay tayo. I think in their defense, in their defense, kasi ang nangyayari kasi lalo na sa mga first generation na mayaman, affluent, first generation affluent, sila yung dumaan sa hirap ng buhay eh. To be in that position. So in their mind, they don't want their kids to experience this way. So nangyayari is, bigay. Parang ayoko na maghirap siya kasi alam ko yung hirap nun. Pero yun naman pala, yung hirap is a way to develop the values na gaya na sinabi niya. Yes, oo, kasi tama kayo dun eh. Wala naman talagang parents na gustong pahirapan ng kids nila. Pero, sino ba nagsabi nito na, I think it's Bill Gates yata, hindi ba nagkakamali. Hindi niya ibibigay yung kayamanan niya sa kids niya. Pero, I think it's Warren Buffett. Hindi niya ibibigay lahat ng kayamanan niya, pero he will not leave his children desolate. Naman. Parang ganon. So, ito kasi ang nangyayari is hindi nag-i-strive yung bata. Diba? Kasi pati nag-i-strive, wala na siyang kailangan pang bilhin. I have everything. Pero dahil sa mga taong naghirap or naka-experience ng challenges sa buhay nila, diba? Hindi mabubuo yung dream na yun eh. For example, si Elon Musk. Diba? Alam naman natin na medyo hindi maganda yung naging background niya sa family niya. Like his father, he wasn't a good father to him. Ganon. What if sabihin natin na kontento na si Elon Musk dun sa buhay niya sa Pretoria, South Africa? Do you really think we would have SpaceX? Diba? Would you think na magkakaroon tayo ng Solar City? Starlink? Diba? Naniniwala ako na, hindi ko pa sa kilala naman na tao, pero naniniwala ako na yung mga little things sa buhay na yun, mga experience ng difficulties, nag-nudge yun eh. It nudged him to that situation sa buhay niya. Sa past na yun. Diba? And if things happen differently in his past, he would never be that. He would never be this Elon Musk that we know right now. Diba? So, in connection doon sa sinabi mo sa mga parents na ayaw pahirapan ng kids nila. Kalimutan nila yung suffering na that you endured. Yun yung nag-push sa'yo to be able to get that wealth, to develop that kind of value
Diba? Yun yung nakapag, yun yung nakapag, yung fuel, kumbaga, yung fire na sa kanila, nag-encourage para i-push yung naman. Very true. Pero sa tingin niyo po ba yung financial independence is possible pa rin sa mga individuals na in any kind of family generation? Yes. Very, very possible siya. No? Naniniwala ako possible yan sa lahat ng tao. It's just a question of, hindi siya question of if. When lang naman siya, question of when. Maaring ang financial independence wouldn't come in their 40s, probably it would come in their early 50s, which is early pa rin naman, di ba? Sa FIRE movement. Ganun. So, may magandang point si Sir Ken dun sa meeting na sinabi niya. At naging point rin ng isang participant na kung saan na-realize ng participant, I forgot her name, na siya lang pala yung nag-iisang may dream ng financial independence sa family niya. Tapos, sa gitna ng sacrifice niya, doon niya lang nalaman na parang, ako lang pala yung nag-dream ng ganito. So, na-point out na rin dun sa group na kung saan effort dapat siya, family effort. At pag naging family effort, walang imposible. Diba? Wala siyang imposible if na magiging family effort siya. So ako, maski sa ang estado ka sa buhay, nasa middle class ka, or lower middle, or even in the poor, kaya napakaraming possibility ngayon. Like, democratized na ang trabaho, may internet na. So you cannot say na wala akong ability mag-sell or I can't start a business kasi wala akong capital. Diba? Andyan na, you can sell buong Pilipinas. You can sell to the whole Philippines. Diba? Kasi andyan na yung internet. You can even showcase your talent sa internet. You don't need to hire a manager. Diba? So, I guess, yun nga, dahil na mas maganda itong mundo ito, democratize na tayo ngayon, democratize na economy. So, mas marami ng chances na yun na makapag-generate ng income. I think mag-a-add lang ako ng little sa sinabi ni ate. Tingin ko, if you're in a sandwich generation, kasi like with me, I will be in a sandwich generation kasi pag nagka-business. I think it's just setting clear boundaries sa family mo na, okay, this is what I could help you with. Tapos sa iba, even siguro sa family ko, sa future, this is what I could help you with. Iba kayo na. Kasi pag wala yung clear boundaries, mahihirapan ka. Kasi parang hindi naman pwedeng ikaw lang yung burden ng lahat, diba? Ng problems. It should be a family effort, like what you said. Mas magaan kasi kung maraming gumagalaw. Saka mas masaya. Yes, oo. Kasi in the end, ayaw mo naman din i-regret na lagi mo sila kasing parang tinutulungan. Parang in the end, maiinis ka na lang. Paano lang yan parang pag nag-bottle up lahat ng emotions mo, na sasabog ka na lang, no more! Oo, diba? No more. So I guess, sa simula pa lang, it's really important to set clear boundaries. Ito lang tayo, guys. At sa magandang pag-uusap lang naman yan. That's true. Naiintindihan mo. Yes. Yes, naiintindihan nila na hanggang dito pa lang. And ikaw din, na-express ko ng maayos na hanggang dito rin lang ako nagbibigay ko. So, yeah. Communication talaga yun ang medyo challenge sa Filipino culture. Alam naman tayo, hindi tayo masyadong open sa mga communication. Minsan, yung parang, na lang, I just feel na ganito yung niya, nagiging perception niya. Parang walang kibuan. Wala namang kibuan, diba? Maayos din yan. Pero hindi naman. Oo, diba? Pero So, sabi I guess so. Sabi nga po ni Brené Brown, alam niyo yung sa book yung mga SFD, mga shitty first drafts. Parang mga shitty first drafts. Tagi na lang, bakit di nga ako nakausap? Siguro, kasi ganito. Pero hindi naman. So magagalit na ako sa kanya, diba? So ganun din. Tamang hinala. Oo, tamang hinala. So sa Filipino version, ang shitty first drafts ay tamang hinala. Oo. Yun yung niya.
colloquial term, diba? Yes. So, kaya nga tayo may word na tamang hinala. Kasi yung ganon na mga Pinoy di ba? So, sa halip na i-clear out. I guess sa akin din no? I have to practice that in my own way. Kasi hindi pa rin ako perfect na communicator. So, I have to set aside personal biases and wag mo na mag-isip, wag mo na unahan ng conclusion. Tanong na lang muna kagad. May I know why? So, Ate Irene, we are all about saving money to achieve financial independence. But sometimes we spend something crazy. Parang sobrang mahal, or maybe with our time. We spend our time towards this thing. Meron ka bang crazy crazy spending right now, pero it brings you joy to your present life? Well, ano ba? Hindi naman ako sobrang crazy, pero I guess pros. Hindi lang tayo nag-isa ko necklace, meron pa. Hindi ko na sila pinagpatong-patong pa. Pero I guess, Sama mo natin. Masyadong bigas. Ulo yung isa. So, naisip ko lang siya kasi, yung sa minimalism, na kung saan, yung wardrobe mo is more on, minimalist, hindi masyadong printed. Pero paano mo siya kasi maaangat yung kanyang, what do you say, style. Diba? So, I guess pros would be the answer kasi pag nag-perlas ka, nakakaano talaga siya. Hindi, at saka simple, pero very classy. I guess classy is the term. Simple and classy. Diba? Saka it doesn't go out of style talaga. Although, medyo matron ang itsura, pero it never goes out. Nagdadala yan natin. Kasi nagdadala. Kasi nagdadala yan. Yun, Hindi siya need. Want lang talaga siya. Pero siya yung want na kung saan yung sinabi mo nga, nakakadagdag siya ng saya and ng, what you call this, ng parang flavor sa sa wardrobe mo. Although plain, naka-jeans ka lang, naka-shirt, pero pag nag-accessorize ka, nagiging maganda na siya. Something different. My touching my nails. So, Ate, what principles or beliefs have you learned recently that it could be not related to financial independence that you have learned that you're willing to share to our listeners? Okay. So, principle. Lately, napanood ko yung TED Talk ni Frederick Imbo, Don't Take Things Personally. Yun, ganda yun. Pang 15 minutes na nila talk. Kung saan, siya he's a coach of football or soccer, whatever you want to call it. So, ang experience niya bilang isang coach, people would constantly yell negative things to him, like, are you blind? Didn't you see that the goalie scored ganyan? Diba? So, if a coach would take it personally, it would really offend him. Diba? Pero sabi niya, he took the job of being a coach just to learn to not take things personally. And at the same time, nagiging fit yung katawan niya kasi nakapag-exercise siya, nakapagtakbo-takbo sa field, and nagkakapera din siya. Diba? So, maganda yung sinabi ni Frederick Imbo na which is nagko-connect din sa sinabi natin na yung tamang hinala. Kung saan, sabi niya, may mga, sometimes your coworkers would be laughing and they would look at you and then laugh. But never think that it's not about you. Probably it's not. Probably they just, you caught their attention while they were having a conversation. Hindi naman nila intention tingnan ka. But then they went back to their conversation and they were laughing. Diba? So, maganda yung sinabi niya yun Sabi niya sa isang side ng coin, maybe it's not you. Diba? At sabi rin niya, sa kabilang side rin ng coin, maybe it's you. Maybe there are things in your life, in your personality that you should change. Yung sabi niya. So, and ang ending ng kanyang talk is, no matter what people say to you, negative or positive, you should always think about your value. No? Kasi no matter what, you're a person, mayroong value sa society. Always hold that value. Yeah. Yun ang gusto ko din sa inyo talk. Nice. It ties in well sa
previous questions and conversation. Okay. You learned with our conversation. Ang dami ko actually natutunan kay ate. Pero yung pinaka gusto kong sinabi ni ate is life will nudge you on different circumstances that will lead you, that sometimes you can't take anymore. And sometimes if yung circumstance na yun, ayaw mo na, it's not working, this is not worth it. Maybe it's time for you to think outside the box and maybe try to approach things, try to go to different avenues in life na maybe will help you more on achieving whatever your desire, your dream in life is. So I guess applicable siya sa financial independence. Sa atin kasi, sa ating mga nag-uusap dito and sa ating mga listeners, minsan may mga mangyayari sa life mo na parang, tama pa ba itong nangyayari sa akin na to? Parang ayoko na ata ng ganito. And then, pag katulad namin, nakarinig lang kami ng mga podcast, nakabasa kami ng mga libro, trinay namin i-apply sa buhay namin kasi sa totoo lang, you'll never know until you try. That's very true. Yes, of You'll course. never know until maybe it That's will true. work maybe it won't work with you, maybe it will work with you, pero at the end of the day, you'll never know until you try. Yes, oo. Sa execution lang yun eh, di ba? Kaya mo try. What And I then, learned pivot lang ng pivot. Yeah. What I learned is we should all think like an architect. Look at the big Yes. picture. Look at the big picture. So that we know kung saan tayo papunta, alam natin yung mga small steps at saka natin nga siya i-break down sa small steps, magiging mas madali na. Hindi na ba siya nakakalula dahil nakita na natin yung big picture at saka natin i-break down into small steps. Think like an architect. Yes, that's right. So, Di ba? Ate, pwede mo nang ilagay sa vlog mo. Think like an Something architect. with the architect din, ano. Oo nga. O sige, patry ko yung dagay. So, Ate, if our listeners have any questions, can they reach you? If they can, where can they reach you? They can message me. Hanapin lang nila ako sa Facebook. Irene Tayamora. And I will also give my email ad kung gusto nila. architect_Tayamora, TAYAMORA @yahoo.com. So they can shoot me anything. Ask Kapag anything. na bahay. Or na Pwede din. Or ng financial life. life. Pwede din. So, Ate, before we end, do you have any parting words or advice to our listeners before we wrap up? So I guess ang nagiging message ko is huwag mo di-discourage sa buhay. Like katulad ko na marami na rin akong naging challenges sa buhay. So keep on going, keep on moving. So once you stay stagnant, that's the time na mag-fail ka na. So keep on moving. Life is like, you're swimming in an ocean. So you have to keep on moving towards the island. Yun lang yun. If you stop swimming, then that's the time you will sink. So, yun lang yun. Very true. Thank you so much for you. talking with us. And Thank you, Dan. Thank you for inviting me. Thank you It so was much. a very Ate. nice Sobrang dami namin natutunan. At saka, we feel so privileged. Gumising ka talaga ng madaling araw. Of course, para sa inyo. Thank you. Yeah. Balitaan mo kami sa iyong vlog. Sige. I-release ko siya very soon. Salamat. Okay.